These grapes are really good. These grapes are really good. Imizabibu rwose ni myiza cyane. Kuvuga ngo ubu ntabwo bari mu biro, bavuga ngo they are not at the office now. Ubu ntabwo bari ku kazi cyangwa se ntabwo bari mu biro. They are not at the office. Kimwe mu bintu byagufasha kuzamura urwego rwawe rw'icyongereza ni ukumenya interuro zitandukanye twifashisha mu gihe turi kuvuga icyongereza, ukamenya ibibazo wakoresha ushaka kugira icyo ubaza, ndetse no kuba wabasha kuwasubiza ibibazo ubajijwe. That is why we are going to take this time learning phrases and sentences that you can use to speak English. Niyo mpamvu tugiye gufata umwanya tureba interuro wakoresha uvuga icyongereza. Iki nicyo gitabo ngiye kuba nkoresha mu isomo ry'uyu munsi. Tugiye kuba twiga interuro turi buze kwiga zizaza kuba ziva muri iki gitabo cy'interuro 5000 z'icyongereza, ndetse zisobanuye no mu Kinyarwanda n'ibibazo ndetse n'ibisubizo. It's just a sample of the book. Ni duke muri iki gitabo tugiye kuba twifashisha. Tukwibutse nanone yuko twakwigisha aho waba uri hose. If you are in USA, Canada, Europe or any part of the world and you feel like you want to be part of us, we can teach you via Zoom. Waba uri muri Amerika, muri Canada, muri Europe ndetse n'ahandi hose ku isi, ukaba wifuza kwigana natwe, turagukurikirana twifashishije Zoom. So contact us on 078-029-3112 or 0728000427. Alright, now let's dive into the lesson of today. Reka twinjire mu isomo ry'uyu munsi, reka twige izi nteruro, ndetse niba ngombwa ugende wandika interuro wakwifashisha mu gihe kigiye gitandukanye. My name is Teacher Bonaj. Let's do this. All right. Again, we are going to learn phrases. Nanone tugiye kuba twiga interuro. To speak English, you need to know phrases to use. Mu kuvuga icyongereza, uba ukeneye kumenya interuro zo kwifashisha. That is why we are going to take our time learning real life phrases. Niyo mpamvu tugiye gufata umwanya tukiga interuro zo gukoresha mu buzima busanzwe, real life phrases. Are you ready? Niba witeguye, let's start with the first one. Reka turebe interuro ya mbere. Interuro ya mbere ushaka kubwira umuntu ngo there is no one like you. There is no one like you, no kuvuga ngo ntawe uhwanye nawe. There is no one like you. Ntawe uhwanye nawe. There is no one like you. Igihe nko muri kofi yawe cyangwa se mu cyayi cyawe nta sukari irimo, uravuga ngo there is no sugar in my coffee. There is no sugar in my coffee, no kuvuga ngo nta sukari iri muri kofi yanjye cyangwa se iri mu kawa yanjye. No kuvuga ngo nta sukari iri mu kawa yanjye. There is no sugar in my coffee. Kuvuga ngo nta kintu kiri mu gikapu cyanjye, uravuga ngo there's nothing in my bag. There is nothing in my bag. There's nothing in my bag. Nta kintu kiri mu gikapu cyanjye. Hari nk'icyayi gisigaye cyangwa se ikawa isigaye, wenda abantu barangije gufata ikawa, hari yasagutse, hari you can say there's some coffee left. There is some coffee left. Hari ikawa yasigaye. Nanone ukeneye kuvuga ngo hari umuceri uri mu kibakure, uravuga ngo there is some rice in the bowl. There is some rice in the bowl. Kuvuga ngo hari umuntu uri mu cyumba, uravuga ngo there is somebody in the room. There is somebody in the room. Hari umuntu uri mu cyumba.
Next one is kuvuga ngo iyi mizabibu ni myiza cyane. You say these grapes are really good. These grapes are really good. Imizabibu rwose ni myiza cyane. Kuvuga ngo ubu ntabwo bari mu biro. Bavuga ngo they are not at the office now. Ubu ntabwo bari ku kazi cyangwa se ntabwo bari mu biro. They are not at the office now. Mu gihe nk'abantu bati tubaha ababyeyi babo cyangwa twabavuga nk'abana, we can say they don't obey their parents. They don't obey their parents. Ntabwo bubaha ababyeyi babo. Next is they went upstairs for lunch. They went upstairs for lunch. Ni kuvuga ngo bagiye gufata amafunguro ruguru. Wenda mukorera mu nyubako ruguru, mu nyubako ruguru niho bafatira ibya saa sita. Say they went upstairs for lunch. Iyo tuvuze upstairs ni kuvuga ngo baba bazamutse escalier. Next is think before you speak. Think before you speak. Ujye utekereza mbere yo kuvuga cyangwa se tekereza mbere yo kuvuga. Think before you speak. Kuvuga ngo iyi karamu y'ubururu ntabwo ari iyanjye. You say this blue pen is not mine. This blue pen is not mine. This coffee is too hot to drink. This coffee is too hot to drink. Iyi kawa irashyushye cyane ku buryo ntayinywa. This coffee is too hot to drink. Next one is this dress looks good on you. This dress looks good on you. Iyi kanzu irakubereye. This dress looks good on you. Ushobora no kuvuga ngo this dress suits you very well. Iyi kanzu iragukwiye neza cyane. This dress suits you very well. Kuvuga ngo iyi myitozo iroroshe cyane. You say this exercise is too easy. Tuvuga exercise. This exercise. This exercise is too easy. Iyi myitozo iroroshe cyane. Dukoresha too bikabije. Iroroshe bikabije. Iroroshe cyane. Kimwe mu bintu byagufasha kuvuga icyongereza ndetse bitakugoye ni ukumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe. Iki gitabo kirimo interuro 5,000 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye kuba wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo byagufasha mu cyongereza cyawe cyo kuvuga. Niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda dictionary, inkoranyamagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages. Pages zirenga 200 z'amagambo y'icyongereza asobanuye mu Kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose turi gusobanura ibikorwa, dukenera gukoresha inshinga. Okay? Iki gitabo kirimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri nshinga tukaguha urugero, okay, ku buryo uramenya inshinga ukaba ushobora no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12, ibihe 12 by'icyongereza bisobanuye ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba
wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha ukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye mu Kinyarwanda. Ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book that you need if your purpose is only speaking, niba kumva icyongereza ubasha ko wacyumva, ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe inshuro ebyiri ukabirangiza, ukakinyuramo ukakirangiza, ukongera ukagisubiramo, icyo gihe you can speak English with this book. Ni ugufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva icyongereza cyane, ibyo bikoze you are good to go. Biba birangiye, icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, kana gatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make ibihumbi 18. Rero nako ugakeneye, we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 080 293112 cyangwa se 082803427. This game is so boring. This game is so boring ni ukuvuga ngo uyu mukino uri kurambirana, uvuga ngo ubuteye ubute. This game is so boring. Kuvuga ngo ibi ni icyubahiro kuri njyewe, uravuga this is a great honor for me. Ibi ni icyubahiro gikomeye kuri njyewe. This is a great honor for me. Hari igihe ukenera kuvuga ngo ibi byose byatewe nawe, uvuga ngo iki? This is all because of you. This is all because of you. Ibi byose byatewe nawe. This is all because of you. Ukenera kubwira umuntu ngo ibi nibyo nakubwiraga neza neza, uravuga ngo this is exactly what I told you. This is exactly what I told you. Ibi nibyo nakubwiye neza neza. None ukeneye kuvuga ngo ibi nibyo nashakaga cyangwa se nibyo rwose nshaka. This is exactly what I want. Ibi neza neza nibyo nshaka. Ushaka kuba ugiye guhaha, wari ukeneye ikintu wakibuze ukaba ukiguyeho, that's what you say. This is exactly what I want. Ibi nibyo nshaka neza neza. Kuvuga ngo iki kintu gikozwe mu giti, uravuga ngo this is made of wood. Iki gikozwe mu giti. This is made of wood. Ushobora kuba ukeneye kugaragaza mushiki wawe mukuru cyangwa se umuvandimwe wawe cyangwa se n'undi muntu, uravuga ngo this is my brother. Uyu ni umuvandimwe wanjye. This is my brother. Cyangwa this is my elder sister Mary. Uyu ni mushiki wanjye mukuru Mary. This is my elder sister Mary. This is my younger sister Mary. Uyu ni mushiki wanjye muto Mary. This is my young brother. Uyu ni umuvandimwe wanjye mutoya. This is my mother. Uyu ni mama wanjye. This is my friend. Uyu ni inshuti yanjye. Ukeneye kubwira umuntu ngo ibi nta na kimwe kikureba, uravuga ngo this is none of your business. Ibi nta na kimwe kikureba. This is none of your business. This is none of your business. Ushaka kuvuga ngo iyi ntabwo ari ikaramu y'uwo twigana, uravuga ngo this is not my classmate's pen.
classmate ni uwo mwigana. This is not my classmate's pen. Iyi ntabwo ari ikaramu y'umuntu twigana. Next one is this is the mall near my house. Iyi ni ryo soko rinini riri hafi y'inzu yanjye. Mall riba ari isoko rinini cyane, nk'abantu bari muri Amerika bahita babyumva cyane, cyangwa se no muri Kenya haba ari za mall, biba ari ibisoko binini cyane, okay? Cyangwa se muri Europe, that's what we call mall. This is the mall near my house. Iri ni ryo soko rinini cyane riri hafi y'inzu yanjye cyangwa y'imuhira. This is the only mobile I have. This is the only mobile I have. Iyi niyo telefone yonyine mfite. This is the only mobile I have. Kuvuga ngo ibi sinabyizera, uravuga ngo this is unbelievable. This is unbelievable. Ibi sinabyizera. This is unbelievable. Next one is this phone looks like used. This phone looks like used. Iyi telefone isa n'iyakoreshejwe. This phone looks like used. Kuvuga ngo uyu mutungo ni uwa John, you say this property belongs to John. This property belongs to John. Uyu mutungo ni uwa John. Mu gihe umuhanda uri gusanywa, turavuga this road is under repair. This road is under repair. Uyu muhanda uri gusanywa. Next, kuvuga ngo iki cyumba gisukurwa buri munsi, uravuga this room is cleaned every day. This room is cleaned every day. Iki cyumba gisukurwa buri munsi. Kuvuga ngo iki gihe ni cyiza kuri nge, you say this time is perfect for me. This time is perfect for me. Iki gihe ni cyiza kuri nge. Urugero, this time is perfect for me to go in Africa. Iki gihe ni cyiza kuri nge kujya muri Afrika. This time is perfect for me to go in Africa. Kuvuga ngo ibyo bitabo ni ibya John. Ibyo bitabo ni ibya John. Ibyo tuvuga those. Those books are John's. Ibyo bitabo ni ibya John. Those books are Peter's. Ibyo bitabo ni ibya Peter. Those books are Peter's. Those books are James. Ibyo bitabo ni ibya James. Kubaza ngo nze kucyohereza nde ni interuro uzakenera cyane. Uri kubaza ikintu gikwiye kuba cyakoherezwa, urabubaza ngo to whom should I send it? Nyohereze nde? To whom should I send it? Ushaka kuvuga ngo uyu ni umunsi w'amavuko wa kabiri ku muhungu wanjye, you say today is my son's second birthday. Today is my son's second birthday. Uyu munsi ni umunsi wa kabiri w'amavuko umwana wanjye. Ariko umwana tuvuga ni umwana w'umuhungu. Son ni umuhungu. Today is my son's second birthday. Uyu munsi ni umunsi w'amavuko w'umuhungu wanjye wa kabiri. Next one is use this ointment on burns. Bivuze ngo ujye ukoresha aya mavuta ku buse. Ointment ni nka pomade. Use this ointment on burns. Alright, this brings us to the end of our lesson. Tugeze ku musozo w'isomo ryacu uyu munsi. Keep learning, keep growing, and see you next time if we will still be alive.